Botschafter Jinwu stand in der riesigen Versammlung der Galaktischen Rates. Sein Alten, Muden enthielten sich fest im Rednerpult fest. Worin leuchteten die holographischen Bildschirme hell auf und zeigten die detaillierten Scans der leeren Sektors. Dies dunklen Regionen der Weltraum sahen harmlos aus, aber Jinwu wusste es besser. Sein Leute hatten dort etwas Erholts und Besseres entdeckt. Die Delegierten der verschiedenen außerirdischen Rassen sahen in ihren hohen Sitzen und warten. Manch hatten wir arm. Andere sind Schuppen statt Haut, der Soul war Wolle. Fremde Wesen, aber all schoten auf Jinwu herab. Die Menschen waren für sie nur ein Jung schwach Rass. Gierte Legierte, begann Jinwu. Sein Stimme holt durch die Großkammer. Die Menschheit überragt diesen Sektor seit 300 Jahren. Was dort schlift, sollt nicht gestert werden. Die anderen Delegierten tuschelten und lachten ließ. Der Premierminister der Worfene bewegt sein langen Tentakel amüsiert. Hin und her. Sein glitschigen Arm wackelten wie Schlangen, runde Spratsch. A Spezies hat Angst vor Schatten, Mensch. Wir sehen nur ungenutzt Ressourcen und Reichtümer. Jinwu fühlt. Wie sich sein Magen zusammenzog. Hat dies Reaktion erwartet. Aber ist hat trotzdem war. Die Menschen hatten so viel gelernt und so viel durchgemacht. Aber für die anderen Rassen waren sie immer noch die Neuling im Galaktischen Club. Dr. Myung, Jinwus kluge Assistentin, sah in der ersten Reihe. Sie tippt schnell auf ihrem Tablet und übertrug die Eindämmungsdaten, die Menschheit über Jahrhundert gesammelt hat. Bei Informationen flossen in die Computer der außerirdischen Wörter. Aber Jinwu sah, wie sie kaum einen Blick auf die Daten warfen. Dies Daten zeigen, sagt Jinwu lauter, dass in diesem Sektor in Gefahr lauert. Und sehr Wissenschaftler haben jahrzehntelang geforscht. Wir haben Beweis für etwas Schreckliches. Der Kefrani Admiral schlug mit seiner gepanzerten Faust auf den Tisch. Menschen und ihr merken, ihr wollt nur die wertvollen Mineralien für euch behalten. Andere Delegierte nickten zustimmt. Der Raum füllt sich mit gemurmelten Gesprächen in fremden Sprachen. Jinwu hört Wörter, die nicht verstand, aber der Tonfall war klar. Sie glaubten ihm nicht. Als bei Sitzung zu Ende stand Jinwu hilflos da und sah zu, wie von verschiedenen Spezies ihr Absicht ankündigten. Sie wollten all in die verbotenen System fliegen und dort forschen. Die Kefrener wollten ihr Bergbausche schicken. Die Wolfener planten in Forschungsbexbien. Sogar die normalerweise vorsichtigen Zelari wollten ihr Sonden losschicken. Jinwu fühlte ihn kalte Angst in seinem Herzen. Was common word. Die Menschheit hat diesen Fehler schon einmal gemacht, vor langer Zeit. Sie hatten den Preis dafür bezahlt. Tausend waren gestorben, bevor sie gelernt hatten, das Ding im leeren Sektor in Ruhe zu lassen. Aber niemand wollte auf die Menschen hören. Niemand wollte ihr Warnungen ernst nehmen. Jinwu packt sein Sacken zusammen. Und weil den soll, Dr. Myung folgt ihm schweigend. Sie werden es beruhen, flüstert Jinwu, als sie durch die langen Korridor gingen. Sie werden all und sehr Hilfe betteln, wenn es zu spät ist. Kapitän Heinzig sah in seinem kleinen Kommandostuhl auf der Außenstation Kepler 7. Dies winzig menschliche Station war der einzig Vorposten in der engedellieren Sektors. 12 Menschen arbeiteten hier, weitweg von zu Haus, unbeobachtet den gefährlichen Weltraum. Heinzig war schon seit 5 Jahren hier und kannte jeden Winkel der Station. Die Kommunikationsansel piept ständig. Heinzig und sein Crew sahen zu, wie ein außerirdisch Flot nach der anderen in die dunklen System flog. Es war wie ein schrecklicher Film, den sie nicht stoppen konnten. Jedwurch kämen neue Schiff.
volle Hoffnung und Gier nach den Schätzen der leeren Sektors. Sir, meldet sich Kommunikationsverein Sie Sora. Sie war jung und hat erst vor einem Jahr ihren Dienst auf der Station begonnen. Ihren Zitterten leicht, als sie die Kopfhörer aufsetzt. Wir empfangen Sie Breschen Notruf von der Nexari-Expedition. Heinzig. Dret seinen Stol zu ihr. Die Nexari waren Stolskrieger mit vier Armen und goldener Haut. Sie hatten in der guten Flotten geschickt, über 100 Schiff mit tausenden Soldaten und Forschern. Die Übertragung nistert durch die Lautsprecher. Statisches Rauschen macht die Wort fast unverständlich. Bewegt sich zwischen den Sternen, ganz flott verschlungen, warnt die anderen, dann war ich still, totenstill. Sora versucht verzweifelt, die Verbindung wiederherzustellen. Sie drückte von dritten Reglern, aber ich kann nur noch rauschen. Ich kann sie nicht mehr erreichen, Sir. Das Signal ist weg. Ingenieur Minho arbeitet in der anderen Seite des Kontrollraums. War ein ruhiger Mann mit grauen Haaren, der seit 20 Jahren für die Menschheit im Weltraum arbeitet. Sein Finger tanzten über die Sensorenkonsole. 7 außerirdische Flotten sind im letzten Monat in den Sektor eingeflogen, sagt mit ernster Stimme. Kein einziges zurückgekommen, Heinzig fühlt, weil sich sein Magen umdreht. Hat das schon befürchtet, aber Isturen macht dies real. 100 von Schiffen, 1000 von Lebewesen, all verschwunden. Weig mir die List. Befalle dort min dash hobrach die Daten auf den Hauptbildschirm. Nehmen und sollen Luktetten auf, die Kefrani Bergbo Flot mit 50 Schiffen, die Wolfene Forschungsgruppe mit 75 Schiffen, die Solarispe mit 30 kleinen, schnellen Schiffen, all WG. Heinzig stand off und Jingsam Communicationsboot, sehen und wären fest. Aber sein Haus klopft schnell, tippt ihn dringende, Nachricht an den Galaktischen Rat, Warning in all Spezies, leerer Sektor extrem gefährlich, 7 Flotten verschwunden, keine Überlebenden, sofortige Evakuierung empfohlen. Sendet die Nachricht ab und wartet, Stundenvergingen, dantig, aber es kam kein Antwort vom Galaktischen Rat. Sie ignorierten die Menschen immer noch. Sie hörnen's nicht zu, flüstert Sora traurig, Heinzig nicht grimm. Sie würden es lernen müssen, auf die harte Art. Jeden Tag kämen neue Bericht über verschwunden. Schiff, die kleinmenschliche Station wird zum einzigen Zeugen einer wachsenden Katastrophe, die niemand glauben wollte. Das Worldwesen erwacht langsam aus seinem endlosen Schlaf. Millionen von Jahren hat es in der Dunkelheit zwischen den Sternen geruht, aber jetzt störten Fremdeindringling sein Ruhe. Die Schiffe der kleineren Lebensformen flogen durch sein Gebiet wie lästige Insekten. Das Wesen war älter als die meisten Zivilisationen in der Galaxis. Es hat schon existiert, bevor die ersten Planeten Leben trugen. Auf der Proxima Station arbeiteten die Kellherbergarbeiter fleißig. Sie waren grau. Starkwesen mit blauen Schuppen und 6 Armen. Ihr Bohrmaschinen gruben tief in den Asteroiden. Nach wertvollen Mineralien. Die Station samt vor Aktivität über 2000 Kellher lebten und arbeiteten dort. Das Wesen streckt sein Tentakel aus lebender Dunkelheit aus. Sie bewegten sich durch den Weltraum wie Schwarzschatten, unsichtbar, für normal Sensoren. Die Tentakel erreichten die Proxima Station und berührten sanft die Augenhöhle. Dann drangen sie ein, nicht durch Metall und Stein, sondern durch die Grenzen der Realität selbst. Die ersten Kellherarbeiter spürten ein seltsames Kribbeln in ihren Köpfen. Kommandant Welter sah Gerard in seinem Büro und prüfte die Tagesbericht. Als ein kalter Schauer seinen Rücken hinunterlief. Was ist das? Murmelte und schaut sich um. Aber da war nichts zu sehen.
die Dunkelheit beruhte die Gedanken der Bürgerbeiter. Einer nach dem anderen hörten sie auf zu arbeiten. Sie standen still, ihr Augen wurden leer und glasig. Das Wesen begann, ihr Lebensessen zu absorbieren. Es war kein schneller Tod, es war ein langsames Aussagen als dessen, was sie lebendig macht. Binnen weniger Stunden war die ganze Kolonie still. Die Kommunikationskanal verstummten. Die Maschinen liefen weiter. Aber niemand bediente sie mehr. Das Wesen fraß sich durch die Station und wurde mit jedem Leben, das es verschlang, starker. Die Erinnerungen der Kellerie flossen in das Bewusstsein. Es begann sich zu erinnern an seinen ursprünglichen Zweck. Das Wesen war erschaffen worden, zu reinigen, die Galaxis von dem Befall namens Leben zu schubbern. Milliarden von Jahren war es eingesperrt gewesen, aber jetzt war es frei. Und es war hungrig. Kapitän Eugen von der menschlichen Handelsstation Meridian verwar zu fliegender Enge, als es geschah. Sein kleines Schiff flog in Routinepatrol. Als seine Sensoren seltsame Energieanomalien meldeten, flogen hier. The Proxima Station, NACHDUSEHEN dort was sah, wurden für immer verfolgen. Die Station war noch da, aber sie wirkt leer, taut. Dann griff etwas sein Schiff en kein Wurf, sondern pure Dunkelheit. Darum flatten sein Schiff schmolzen und verbogen sich. Als würden sie von unsichtbaren Klauen sie RISSEN dort Eugen. Für die Triebwerk und Fleur so schnell erkannt. Sein Schiff war vernarbt und beschädigt, aber lebt noch. Mit zitternden Händen sendete ihn Notfallübertragung all Kolonien. Es war kein Zierstring, guckte ins Mikrofon. Es war Hunger, reiner, jurelter Hunger. Etwas Schreckliches ist dort draußen, und es will uns all fressen. 12 Sternsystem wurden innerhalb eines Monats dunkel. Das war nicht normal. Stern starben nicht so schnell, aber das Uraltwesen breitet sich aus wie ein Such durch die Galaxis. Überall wo es hinkam, blieb nur leerer Weltraum zurück. Planeten, die einstweilige Leben gewesen waren, existierten plötzlich nicht mehr. Nicht sirstet einfach weg. Als hätten sie nie existiert. Dr. Jungi arbeitet Tag und Nacht in earthsichersten Forschungseinrichtungen tief unter den Bergen von Colorado. Sie war die beste Biologin der Menschheit und studierte seit 20 Jahren ihr irdisches Leben. Aber das Heil war anders als als, womit sie Jesu gebetet hat. Ihr Augen waren rot vom Schlafmangel. Wenn sie die Daten analysiert. Die Karten auf ihren Bildschirmen zeigten ein schreckliches Muster. Rotpunkt markierten die verschwundenen System. Schwarzlinien verbanden sie miteinander. Es sah aus wie in Krankheit. Die sich durch einen Körper frei. Es folgt den Energiestrom, erklärt sie dem menschlichen Verteidigungsrat. 12 ernstgesigte starten sie vom großen Konferenztisch an. Dies Männer und Frauen waren die Führer der Menschheit, aber heute sahen sie allwirkungsdicht als jedes System mit einem Klasse Stern ist verwundbar, für Dr. Jungi fort. Sie siegt auf die holographische Karte der Galaxis. Seht ihr das Muster? Es bewegt sich immer zu den hellsten, energierigsten Sternen. Das Wesen erhört sich. Von Sternenlicht. General Park zu lehnt sich vor. Wie lang haben wir noch? Dr. Jungi rechnet schnell. Bei dieser Geschwindigkeit, vielleicht 3 Monate, bis es die Kernwelten erreicht. 6 Monate, bis es unser Sonnensystem bedroht. Die stillen Raum war erdrückend. Draußen vor den Fenstern der unterirdischen Basis konnte man die Berge von Colorado sehen. Es sah so friedlich aus, aber Dr. Jungi wusste, dass dies trügerisch war. Horrendes strammten Flechtlingsschiff zu den Kernwelten der Galaxis.
Tausend von Schiffen wollen Stichter lebende Flogen so schnell sie konnten weg von den Sektoren. Die Raumhäfen der reichen Planeten waren überfüllt. Solare Familien weinten ihr verlorenen Heimat wollten. Kefrani Soldaten, erselten mit zitternden Stimmen von ganzen Flotten, die einfach verschwunden waren. Der Galaktische Rat sah endlich in einer Notfallsitzung zusammen. Die Stolzen Außerirdischen, die noch vor einem Monat über die Menschen gelegt hatten, wirkten jetzt klein und vergängstigt. Ihr fortschrittliche Technologie hat ihnen nicht geholfen. Ihr mächtigen Waffen waren nutzlos gewesen. Wir müssen etwas tun, sagte der worfene Premierminister. Sein Tentakel zitterten vor Angst. Die Menschen, flüstert jemand, sie haben uns gejoint, aber ihr Stolz war immer noch so groß. Keiner wollte zugeben, dass die primitiven Menschen Recht gebeten hatten. Keiner wollte als erster um Hilfe bitten. So warten sie weiter. Wenn das Worldwesen sich engert und mehr System ch Dr. Jungi schaut auf ihr Berechnungen, schüttelt traurig den Kopf. Die Zeit lief ab, aber die Galaxis war so stolz. Gerettet zu werden dort Admiral Tai Hien stand auf der Bruxens Kommandoschiffs unbeobachtet das Great Weltraum. Gefickt in der Geschichte der Galaxis. Aber es war kein normaler Kampf, es war ein Massaker. Sein menschliches Beobachterschiff hielt sich weit entfernt vom Meridian-System. Wo die Vereinigten Außerirdischen Flotten gegen das Worldwesen kämpfen. 10.000. Kriegsschiff aus 5 verschiedenen Spezies hatten sich zusammengeten. Die Stolzen Kefrani brachten ihr massiven Schlachtcruiser mit. Die Wolfene schickten ihr schnellen Angriffsschiff. Sogar die normalerweise friedlichen Solari hatten ihr besten Verteidiger geschickt. Es war die Great Militärmacht, die Galaxis gesehen hat. Sir, meldet sich Lieutenant Haywan vom Sensorenpult. Die außerirdischen Flotten öffnen. Das Feuer. Die Haien Sazu, 2000 von Energiestrahlen durch den Weltraum schossen. Bleilese Strahlen, Rotplasmabomben, grüne Ahnenkannen, ein Feuerwerk aus modernster Waffentechnik. Die Angriff trafen das Dunkelwesen direkt, aber sie gingen einfach hindurch, als war es nicht da. Die Waffen haben kein Wirkung, birgtet Haywan mit ein glubiger Stimme. Die Kefrani Flott führte Materiester abwaffen, die ganz Planeten zerstreuen konnten. Die grellen Explosionen erhellten den Weltraum für Sekunden, aber das Wesen blieb unberührt. Es existiert zwischen den Dimensionen, in einem Raum, den normal Physik nicht erreichen konnte. Dann begann das Wesen sich zu schuscheln. Schwarz. Tentakel streckten sich aus, länger als ganz Raumschiff. Sie umsklangen die außerirdischen Schiff wie die Arme eines riesigen Oktopus. Aber dies Tentakel bestanden nicht aus Fleisch, sie waren aus reiner Dunkelheit. Gemacht, Flottenkommando, an als Schiff, kam die verzweifelte Übertragung über den Funk. Die Stimme der Kefrani Admirals war vor Panik gebrochen. Rucksack, ich wiederhole, Rucksack, aber es war zu spät. Das Wesen bewegt sich schneller, als jedes Raumschiff fliegen konnte. Die ersten Schiffe verschwanden einfach, nicht explodiert. Nicht zerstört, sondern einfach weg, als würden sie von der Realität selbst gelöscht. Die Haien hörte der Schrei über den Subspace-Funk. Tausend von Stimmen in verschiedenen außerirdischen Sprachen, all voller Angst und Verzweiflung. Worfenere Physicier flehten Hilfe. Solare Piloten weinten nach ihren Familien. Kefrani Soldaten beteten zu ihren Gittern. Mein Gott, flüstert Communication-Software June Hall. Sie wurden all gettet. In weniger als einer Stunde waren 10.000 Kriegsschiffe verschwunden. Die mächtigste Flotte der Galaktischen Geschichte war ausgelöscht worden, als wir sie nicht gewesen.
das Wesen hat sie verschlungen und war dadurch noch stärker geworden. Tai Haien befahl seinem Schiff, sofort zu fliehen. Sie rasen, mit Höchstgeschwindigkeitsrad, zu berichten, was sie gesehen hatten, dort sie Stunden später erreicht ihn verschlosselt Nachricht. Sie kam vom Galaktischen Rat. Von denselben Außerirdischen, die Menschen noch, wo welchen ausgelegt hatten. Die Nachricht war kurz und voller Demut. Wir brauchen Hilfe. Endlich wären sie bereit zu hören. Aber es kann schon zu spät sein. Präsident Jamin brief den Notfallrat in der tiefsten Bunkernage der Menschheit ein. 5 Kilometer unter der Erde, geschützt von dicken Stahlwänden und elektromagnetischen Schalden, so sie am Kopf der Valentisches, sie herum sollen die wichtigsten für die Menschheit, ihr General. Wissenschaftler, Diplomaten, wirkten eingespannt, worin flimmert ein grauer holographischer Bildschirm, darauf erschienen die Gesichter der außerirdischen Delegation über Quantenbetrag. Aber diese außerirdischen sahen ganz anders aus als noch vor einem Monat. Ihr Stolz war verschwunden. Stattdessen sah man Angst und Verzweiflung in ihren fremden Augen. Botschafter Jinwu sah ruhig da, sein Händchen foltet. War derselbe Mann, der wohlken vor dem Galaktischen Rat gestanden und versucht hat, sie zu warnen. Damals hatten sie aber ihn gelegt. Jetzt flehten sie Hilfe. Der worfene Premierminister sprach als Erster. Sein Tentakel sagten, Nerves, Ränder einklagend sagt, ihr wusstet es, ihr wusstet, was da draußen war. Jinwu antwortet mit ruhiger, fester Stimme, wir haben gejunt. Und sehr vorfahren sind diesem Wesen vor wir 100 Jahren begegnet. Wir haben Generationen. Damit verbrach zu lernen, why man es einnimmt. Die still im Bunker war schwer. Präsident Jamin erinnert sich an die alten Geschichten, die ihr Großmutter ihr erzählt hat. Geschichten von den ersten menschlichen Kolonisten, die so weit in den Weltraum vorgedrungen waren. Von ganzen Kolonien, die über Nacht verschwunden waren. Von dem Schrecken, den ihr Vorfahren erlebt hatten, bevor sie gelernt hatten, das Wesen zu meiden. Und sehr ahnen haben einen hohen Preis bezahlt, fuhr Jinwu fort. Millionen von Menschen starben, bevor wir verstanden, womit wir es tun hatten, aber wir haben überlebt. Und wir haben gelernt. Dr. Myung stand auf und aktiviert ihr Präsentation. Auf dem Tisch erschienen holographisch Bilder von geheimen Forschungsinhalten. Ein Demungsgrund und Jahrhundertelten Aufzeichnungen. Die außerirdischen Delegierten lehnten sich vor. Ihr Augen weiten sich vor Erstaunen. Wir haben die Technologie, erklärt Dr. Myung, Quantenresistor, die das Wesen sich in 10 Dimensionen zwingen können. Aber wir haben Bedingungen. Der Kefrani Admiral unterbrach sie wütend. Bedingungen, Millionen sterben. Und er stellt Bedingungen. Präsident Jamin stand langsam auf. Ihr Stimme war kalt und fest. Hat uns als primitiv wild behandelt. Hat uns sehr Warnungen ignoriert. Hat uns aus dem Galaktischen Rat ausgeschlossen und uns wie Kinder behandelt. Wenn uns sehr Hilfe wollt, sagt Jinwu, dann bekommt die Menschheit Wohlvertretung im Rat. Wir wollen gemeinsam Autorität über all galaktischen Forschungsprojekte. My wieder soll ihn speziell entscheiden. Will gefasst wird, bei außerirdischen Delegierten tuschelten, aufgeregt miteinander. Der Solaru-Botschafter schüttelt den Kopf. Das ist Erpressung, das ist Berlebenswohl, antwortet Präsident Jamin scharf. Hattet Chance, uns als gleichberechtigt zu behandeln. Jetzt ist es zu spät für Stolz. Die Außerirdischen hatten kein Wohl. Ihr Flotten waren zerstört, ihr Welten bedroht. Nach stundenlangen Diskussionen stimmten sie zu.
Die Menschheit wird endlich ihren rechtmäßigen Platz in der galaktischen Gemeinschaft einnehmen und dort aber. Erst mussten sie die Galaxis retten dort Sci-Fi Dongwu hat in seinem Leben schon viel kompliziert Projektgelegt, aber das hier war anders. Es stand in der kommende Zentral auf der Raumstation Aurora und blickt auf 7 verschiedene Hologramm. Geht sich ein anderes Sternsystem, wo 10 Teams fieberhaft daran arbeiteten. Die Quantenresistor zu bauen, dies gehört, waren das Ergebnis von 400 Jahren menschlicher Forschung. Dongwu erinnert sich an die Geschichten seines Großvaters über die ersten Begegnungen mit dem Wesen. Damals hatten die Menschen nur durch Glück und Verzweiflung herausgefunden, wie man das Ding aufhalten konnte. System Gamma 7 will dit fertigstellen, rief Techniker jung in warm anderen in der Zentrale. Die Kalibrierung läuft perfekt. Dongwu nicht zufrieden, aber wusste, dass sie unter enormem Zeitdruck standen. Jede Stunde, diverging. Bedeutet, dass das Wesen starker wird. Es hat bereits 29 Sternsystem verschlungen und bewegt sich immer schneller auf die Kernwelten zu. In den Werkstätten arbeiteten Menschen und Außerirdische zum ersten Mal wirklich zusammen. Dr. Junji leitet die gemischten Teams aus menschlichen und außerirdischen Ingenieuren. Sie erklärt ihnen geduldig die komplexe Technologie. Das Wesen existiert teilweise außerhalb unserer Realität. Sagt sie zu einer Gruppe von Worfener Technikern. Ihr tentakelsuchten Nerves, wenn sie versuchten, die menschlichen Konzept zu verstehen. Dies werden es wingen, vollständig in den normalen Raum zu schukern, wo es eingedämmt werden kann. Die außerirdischen Ingenieur hatten Schwierigkeiten mit der transdimensionalen Mechanik. Ihr fortschrittliche Technologie hat sie nicht gelehrt, zwischen den Dimensionen zu arbeiten. Nur die Menschen hatten dies Dunkelwissenschaft aus purer Notwendigkeit entwickelt. Kapitän Heinzig war von seiner kleinen Station Kepler 7 hierher versetzt worden, die Koordination zu leiten. Unterrichtet die außerirdischen Besatzungen in den komplexen Einsatzverfahren, in einem großen Ausbildungsschange standen Modell der Störgerät. Die Synchronisation ist entscheidend, erklärte eine Gruppe von Kefroni-Offizieren. Wenn auch nur ein zur falschen Zeit aktiviert wird, versagt das ganze System. Die Kefrani waren Krieger, aber sie hörten demütig zu. Ihr Gesamtflot war vom Wesen vernichtet worden. Jetzt lernten sie von den Menschen, die sie einst für primitiv gehalten hatten. Ingenieur so jung arbeitet in der Fertigungsschule mit einem Team aus Solari-Wissenschaftlern. Die kleinen, grünen Wesen waren geschickt mit ihren 6 Fingern, aber die menschliche Technologie war für sie völlig fremd. Warum müssen die Kristall in dieser genau an Anordnung sein? Fragt einer der Solari, weil sie mit den Dimensionsbrunnen resonieren müssen, antwortet. So jung geduldig, 1 Millimeter Abweichung, und das Wesen kann entkommen. Dongwu überwachte es von seiner Zentrale aus, bricht kämen stündlich hierin. System Alpha 3, installiert. System Beta 9, Kalibrierung abgeschlossen. System Delta 12, Testlauf. Ja, FOLGREICH. Aber die Zeit lief ab. Das Wesen hat seine Geschwindigkeit verdoppelt. Noch 30, dann wird es die ersten Kernwelten erreichen. Dongwu bettet, dass sie rechtzeitig fertig werden. Die Menschheit hat 400 Jahre auf diesen Moment gewartet. Jetzt war es Zeit zu zeigen, ob sie wirklich gelernt hatten. Wie man das bekämpfte. Die letzte Schlacht begann bei Sonnenaufgang über dem Mysteriosystem. Kommandant Sung Ho sah in seinem Pilotensitz und starrt auf die riesige Dunkelheit vor ihm. Das Worldwesen hat sich wie ein schwarzer Krebs über 3 Sternsysteme ausgebreitet. Es war gräger geworden, hungriger,
schrecklicher als G. Sung Ho war eine Farine Pilot mit 20 Jahren Dienst bei der menschlichen Raumflotte. Hat schon viel gefährlich Missionen geflogen, aber das hier war anders. Das hier war ein Himmelfahrtskommand. Wusst, das wahrscheinlich nicht sehr kommen wird. Sein Schiff, die Hoffnung, war mit der experimentellen menschlichen Panzerung verstärkt worden. Die Holdburg ist seltsam bogulig, ein Zeichen für die Dimensionschild, die sie vor dem Wesen schützen sollten. Hinter ihm flogen tausend andere menschlich freiwillig in herrlichen Schiffen. All Einheiten. Hier ist Kommandant Sung Ho, sprach ins Mikrofon. Ihr wisst all, worum wir hier sind, und sehr vorfahren haben gegen dieses Ding gekämpft. Heute binden wir, was sie begonnen haben. Durch sein Kopf hörte die Antworten seiner Lut. Piloten Hygiene von der Tapferkeit. Bereitsam. Angriff Sir. Lieutenant Wusung von der Ausdauer. Für die Menschheit. 100 von Stimmen. All bereit zu sterben für das, woran sie glaubten. Das Wesen bemerkt ihr Anhörung. Schwarz Tentakel streckten sich ihnen entgegen, jeder so groß wie ein Raumschiff. Aber diesmal waren die Menschen vorbereitet. Die Dimensionschild hielten stand, als die Dunkelheit sie berührte. Sung Ho führt sein Triebwerk und reist direkt auf das Haus der Wesen zu. Am Inherem explodierten die ersten Quantenresonanzsteuern grellen Lichtblitzen. Die Realität selbst begann zu beben und zu verseren. Früher als Spezies, die wir nicht retten konnten, übertrug Sung Ho, als die Dunkelheit sein Schiff umholt. Sein Stimme war ruhig und fest, und für all, die wir noch retten können. Die Resonanzkaskade aktiviert sich über 3 Sternsystem. Gleichzeitig, 7 Riesige sendeten ihre Energie gleichzeitig aus. Der Weltraum das Wesen begann sich zu drehen und zu verformen wie Wasser in einem Strudel. Das Wesen schrie, es war kein Gurgisch, das man mit Ohren hören konnte, es war ein Schrei. Durch die Dimensionen selbst halt, Millionen von Lebewesen in der ganzen Galaxis spürten einen kalten Schauer der Angst, ohne zu wissen warum. Die stressierten das Wesen sich in den normalen Raum, sich in die Realität. Wo es verletzlich war, sein schwarzen Tentakel wurden sichtbar. Material. Zum ersten Mal Sionen war es wirklich da, gefangen in derselben Dimension wie sein Blut. Sung Ho sah, wie sein Schiff langsam von der Dunkelheit aufgelöst wird, aber es war okay. Die Mission war erfolgreich. Die Sterne funktionierten. Das Wesen war gefangen. Mission erfüllt, flüsterte in sein Mikrofon, bevor das Licht seiner Cabin erlosch. 100 von menschlichen Schiffen opferten sich, das Wesen in der Realität zu halten. Ihr Crews starben als Helden, wissend, dass ihr Opfer die Galaxis gerettet hat. Das Wesen zog sich in sein Gefängnis der Menschen geschwagt, aber nicht zerstört. Die Quantenresonanzsteuer hatten es verletzt und verwirrt. Es braucht Zeit, sich zu erholen. Vielleicht wird es wieder für Jahrtausend schlafen. Weil es das schon einmal getan hat. Aber es lebt noch, und irgendwann wird es zurückkehren. Die Galaxis gilt ihr verlässt. 47 Sternsystem waren für immer verschwunden. Ganz Spezies waren ausgelöscht worden, die Stolzen Nexari existierten nicht mehr. Milliarden von Lebewesen waren tot. Ihr Welten waren zu leerem Raum geworden, als hätten sie nie existiert dort in den Wolken nach der Schlacht kehrt langsam Ruhe. Jubelbend Fleckling suchten neue Heimaten. Raumstationen wurden wieder aufgebaut. Die verwundete Galaxis begann, zu HFY in dort Präsident James stand vor dem reformierten Galaktischen Rat, aber dieser Rat sah ganz anders als der alte. Die Menschheit hat jetzt gleichberechtigt Wörter neben den anderen überlebenden Spezies.
die Seite Arroganz. Und des Stolzes war vorbei. Der Groversum Langsel war nicht mehr vollbeherblicher alwirdische. Stattdessen sahen dort bescheiden Jubelband, die ihn hart Lection gelernt hatten. Worfene, Kefrani, Zelari, blickten respektvoll zu Jamin auf. Wir haben juk juent. Weil wir dieser Dunkelheit schon einmal begegnet waren, sagt sie, ist im Wort zu jedem bewohnten Planeten in der Galaxis übertragen. Millionen von Lebewesen hörten ihr Wort. Vielleicht wird die Galaxis das nächstmal zu hören. Wenn voranwo Gefahr ward. Die neuen Protokoll waren streng und klar. Nie wieder dürften Spezies allein entscheiden, wo gefischt wird. Jede Erkundung von eingeschränkten Sektoren brocht die Zustimmung der Rats. Verpflichtende Bedrohungsanalyse wurden eingeführt. Die menschliche Eindämmungstechnologie wird mit allen Mitgliedsbeis GT, ILT. Dr. Jungi leitet jetzt bei neue galaktische Gefahren ab. Teams aus Menschen und Außerirdischen überwachten die Grenzen der bekannten Raums. Sie suchten nach Anzeichen für andere Bedrohungen, die noch irgendwo schlummern können. Kapitän Heinzig. Der Jubelband von Station Kepler 7, wird, dem Leiter der frühen System ernannt. Hundert von neuen Beobachtungsstellen wurden an den Rändern der Galaxis gebaut. Allbemand mit gemischten Crews, die gelernt hatten, ZUSAMMENZUALBIT dort Ambassador Jinwu, der Mann, der die Erstwarnung ausgesprochen hat. Wird zum ersten menschlichen Kanzler der Galaktischen Rats gewählt, und seiner Antrittsrede sagt, heut beginnt ein neues Zeitalter, in dem Weisheit wichtiger ist als Stolz, aber all wussten, dass der Fried nicht ewig dauern wird. Irgendwo in den Tiefen zwischen den Dimensionen lort die Dunkelheit noch immer. Sie wartet, plant, heilt ihr Wunden. Eines Tages wird sie zurückkehren, stärker und hungriger als zuvor. Doch wenn das geschehe, wird die Galaxis bereit sein. Sie hatten gelernt, dass Einheit stärker war als Stolz. Sie hatten gelernt, auf die Suchen, die Erfahrung mit der Dunkelheit hatten. Die Menschheit hat endlich ihren Platz unter den Sternen gefunden, nicht als Erober, sondern als Wächter gegen das Biest.